Ka momente në histori kur heshtja e arkivave fillon të bërtasë. Dhe ajo që do të zbuloni vjen pikërisht nga një prej atyre arkivave, të ruajtura për dekada në bodrumet e një besimi që nuk guxon gjithmonë të shohë veten në pasqyrë. Një burrë që jetoi me plagë të hapura në duar për 50 vjet, që mund trëndafilsh me baltë së luft, që leksoj në sit e mekatarëve atë që ata vet e kishin haruar, la pa disa fjalë për Spanjën. Fjala jo të destinuara për titulli hazetash, por për ata që kanë veshë të hatëm të dehjojnë ata që peshpërit e ardhmja për para se të bëhet e tashme. Nëse kjo tashme po të shqetëson, abonohu tani de aktivitso njoftimet, ajo që do të vijë më pas do të ndryshojë mënyrën se si e sheh kalendarin tënd. I bor quai Francesco Forgione de Lindi me femog tuve mai 1804 në Pietrelcina, ni I qytet në Italinë jugore ak I vogël de I haruar suk edhe kartografet e kohës nuk u shqetësuan ta kërkonin. Bir I fshatareve që luteshin në gjungjën në dishemene prejshdeu, ai u rrit I retuar nga aroma e grurit de tinguji I Rosares. Në moshën 5 vjeçare, ai tashmë po pretendonte së shihte e njëjme të njëjtën lehtësi me të cilën fëmijët të qerë e përshkruajnë e fëmijët të tjera. Në moshën 15 vjeç, ai hiri në urdhrin e kapuçinëve, mori emrin Pius dhe filloi një jetë që, nga jashtë, mund të duke e zakonshme. Nga brenda, ishte diçka krejtësisht gjetër. Më 27 ndërsa lutej para një kryqëzimi në manastirin e San Doblev Giovanni Rotondo, ndodhi diçka e gjashtë zakonshme. Trupi I tij mori stigmatat pesha plaget e kryqëzimit, të cilat do të rjetnin gjak panderpërgje për saktësisht peshaget fjet deri në ditën e vdekjes së tij. Mjekët që e eksaminuan nuk gjetën asnjë shpjegim klinik. Skeptikët brenda fetë kishës hapën hetime që zgjatën për dekada. Asgjë nuk mund ta kundërshtonte këtë sepse trupi I tij kokforte dhe I pakënshëm vazhdonte të rgjehte gjak. Për te mrekulliv të tij fizike, ajo që e beri Padre Pioen në figur me përmasa historike ishte aftësia e tij për të hyrë në sferat e shpirtit që normalisht mbeten të mbyllura. Majra dashmi të dokumentuara për shkruajnë shërime të sëmundjeve terminale, vondoj të difishta të verifikuara nga dashmitar, në vend të ndryshme njëkohësisht, të një aftësi gjatë herifimit që ponduit e tij e përshkruanin si të tmerrshme dhe sliruz. Ai permente mekatet që penduesi nuk I kishte shkiptuar kur meza të lartë. Ai u shëngjërua nga Gon Pali II, my 16 Qershor 2002. Sot, Bazilika e tij pret më shumë se 7 miliona pellegrinë në vit, duke të kaluar Lourdes dhe Fatimin në numrin e vizitorëve. Midis dokumenteve që ai la pa, letra drejtuar drejtuesve shpirtëre he shenime të mbledhura nga frejtër të besuar, është një sër zbulasash që studiosit kanë kaluar dekada duke I bashkuar he krahasuar. Këto janë fragmente të shpërndara, donjëherë të fshehta, të cilat, kur mblidhen, formojnë diçka shkëlqyese, një hartë të asaj që do të finte për Evropën, me një pikë të shenjuar me tekst të fejsant. Kjo pikë është Spanja. Tradita e mistikeve katolik ka bërë gjithmonë dalimin midis profesiv universal he kombatar, të parat flasin për të gjithë njerëzimin, për kohet e fundit, për kataklizmat kozmik. Të dytat tregojnë territor specifika, për popuj me histori të veçanta, me angazhime shpirtërore që qielli duket se nuk I haron, edhe pse njerëzimi mund t'i harojë. Në vizionet e tij të natës, të cilat Padre Pio ia përshkroi drejtorit të tij shpirtëror, at Agostinos, me një ankth që I dilten nga fakja, ai pa Evropën të embulluar në një errësirë që nuk ishte meteorologjike në natyrë, ishte një errësirë besimi. Një mental easy që zbriste nga veriu në ju, duke e mutur nadal jetën shpirtëror të kombëve. Në ato visione, eksistonte një territor ku ajo errësirë nuk zbriti thjesht, por u përplas me diçka. Si kur një falë e ftohtë polare has një masë ajri të ngrohtë e prodhon një stui në fend të një reshjeje të heshtër dëbore. Padre Pio e përshkroi këtë territor si një tokë që kishte kënë shpata e besimit dhe tani pofle. Teologet, të studiosit që kanë analizuar korrespondencë e taj per dekada bien dakord se kaj përshkrim trehon per Spanjë me një qëndrueshmëri që le pak hapësirë per pakartesi. Kombi që per shekoj ishte bastioni I katolicismit evropian, ai që dergoj misionar në çdo kontinent,
ai që farkëtoi identitetin e tij midi femrët e kryqit, u shfaq në vizionet e tij gjesi vendi per diçka që ai I quasi sprova e trefisht. E para na keto sprova ishte më delicate hë për këtë arsye më e rrezikshme. Nuk ishte persekutim I hapur apo ndalime ligjor. Ishte vaktesia. Ajo gjengjën të cilën format fetare vazhdojnë ndërsa zari I brendshëm shuhet. Kisha du të mbeteshin të hapura, por zemra du të vulloseshin. Ritualet du të vazhdonin, por si guaska bosha pa kuptim. Kushto që ka ken donje her dëshmitar I një mesh të kremtuar me indifferencën e një formaliteti burokratik e di saktësisht se për çfarë po fliste Padre Pio. Faktesia, këmbengulli ai, është më vdekje pyrëse se persekutimi sepse nuk të detiron të bësh një zëjedje. Të lë të flesh derisa të mos mbetet asgjë për të zëjedjer. Prova e dita do të vinte nga vetetoka. Ati Pio foli për traziret geologjike në gati shullin Iberik, jo vetëm si fenomene fizike, por edhe si shenja më kuptim simbolik. Ai përshkroi dhe të shira që do të zbraznin rezervuaret, duke lënë fundin më baltë të ekspozuar në idealit, zjarë që do të përhapeshin në përmala sikur bimësia të kishte vendosur të digjej. Determinata në rajonin e mesdhojt që do t'i shketsonin shkencëtarët pagetur në një model të kartë për t'i shpjeguar ato. Kushto që angjekur lajmet nga SPANJÖ në pesa vitet e fundit do të daloj në atë përshkrim diçka që nuk tingëllon më si profeqi, por më tepër si reportaj gazetaresk. Testi I 3 ishte më I thellide IQ lidhet drejt për drejt me vitin totusin o 6 oktuve. Nuk ka të bëjë me token apo klimen, ka të bëjë me shpirtin e kombit. Ati Pio foli për një moment kur Spanja do të shikohej në pasqyrë dhe nuk do ta njihte fitirin e vet. Institucionet që kishin mbështetur bashkëhetesën nuk do të kërciznin nga sulmet e gjashtme, por nga kalbja që kishin mbjell brenda. Ai përshkroi një shokri ku e vërteta do të tale de gëngjeshtra do të festohej, ku ata që duhet të udhëhiqnin do të braktisnin kopën atyre dhe kopegja do të shpërndahej në të gjitha drejtimet e hutuar dhe e prekshme. Spanja do të kjaj, shkroi ai, sepse ka haruar kush është baba I saj. Kjo frafe. E regjistruar në frati afër Padre Pio në shënimet e tij personale, heon më intensivisht sa më shumë që vethgohet situata aktuale. Polarizimi social në Spanje ka arritur nivele që një brez më parë do të dukeshin si trillim shkencor politik. Pjesëmarrja në meshin e së dielës ka rënë në 15% sipas sondazheve të fundit. Shugërimet priftëror po bien vit pas viti. Identiteti kulturor I farkëtuar gjatë njëzet shekugjve po shpërbehet me një shpejtësi. Ka asnjë sociolog I shekullit të kaluar nuk do të kishte gushuar ta projektant në modelet e tyre. Por Padre Pio nuk ishte një predikus I apokalipsit. Ajo që ai përshkroi pas asaj diagnoze është diçka që studiosit e shkrimeve të taj e konsiderojnë edhe më zbulues, sepse ai prezantoi një koncept që lidh fjalët e tij me 3 tradita të tjera profetike të katolicizmit të shekullit të 20. Ai foli për atë që e quajti ora e mëshirës. Jo një ndeshkim arbitrar, jo një zdukje masive, por një ndërhyrje e drejt për drejt e hinores në historinë njerëzore. Një zgjim universal ndërgjegjës që do të fillonte, sipas tij, në tokën iberike. Ky koncept nuk është ekskluzivitet vetëm për Padre Pioen. Tradita mistike katolike ka folur për shekuj me radhë për një ngjarje që vizionar të ndryshëm e kanë kuajtur paralajmërimi ose ndriçimi I ndërgjegjës. Përshkrimi është consistent midis burrimeve që nuk e kanë njohur kur njëra tjetrën. Shto keni njerëzor do të shite gjengjen e vërteta të shpirtit të saj para Zotit mengjëherë, si një pasqyrë mbinatyrore që nuk mund të fshihet ose shmanget, nuk do të ishte vdekja. Do të ishte diçka e ngashme me një gjojkim personal në kohë reale, që zgjat vetëm disa minuta, por me efekte të përhershme. Çdo person do të dinte, padishim, se ku këndron shpirtërisht. Ligja me SPANJën behet edhe me specifik kur shirtohet ajo këndodi në Garabandal, një fshat në Cantabriaku, në vitin 1991, 4 vajja pretenduan se kishin marrë shfaqje të zonjës sona të Malit Carmel. Vizionet e Garabandalit përfshinin përshkrimin e 3 ngjarjeve në sekuencë, paralajmërimin, mrekullinë e ndeshkimin. Paralajmërimi do të ishte një zgjim I brendshëm I një kohshëm I do personi në planet. Mrekullia do të ishte një shenjë e dukshme dhe e përhershme në vetë Garabandalin.
ndeshkimi do të vinte vetëm nëse njerëzimi nuk do të përgjigje di të parave. Ajo që Padre Pio për garabandalin është e dokumentuar dhe ndryshon perspektivën e gjithçkaje që ndodhi më parë. Conchita Gonzalez, visionarja kryesore e atij fshati Cantabrian, udhëtoi për në Sandobleve Giovanni Rotondo për të vizituar Padre Pion. Takimi u regjistrua. Padre Pio konfirmoi vërtetësinë e saj që kishte përgjithësuar hej ta se ajo që ishte premtuar do të përmbushej pa dështuar. Kur Conchita e pyeti nëse ajo vetë do ta shite mrekullinë që virgjëresha kishte shpallur, përgjigja e Padre Pios ishte lakonike dhe përfundimtare. Po, do ta shije. Conchita Gonzalez tani është 76 vjeç. Afati kohor ngushtohet në një mënyrë që nuk kalon pa u vënë nga ata që studiojnë këto konvergjenca. Llogaritjet që kryqëzojnë zbulesat e Padre Pios, profetët e garabandalit, sekretën e tretë të Fatims tregojnë për një periudhë që varion nga viti 2022 me vitin 2026 që është viti me dendësinë më të lartë të tregës fë konferhjent. Ekziston gjithashtu në dimension që studiesit e traditës katolik e konsiderojnë të rëndësishëm. Viti 2029 shënon saktësisht di mijë vjet që nga fillimi i shërbësisë publike të Krishtit, e cila, sipa gjishve, filloi kur ai ishte 30 vjeç në Galil. Sekreti i tretë i Fatimes është një pjesë themelore e enigmes. Versioni i botuar nga Vatikani në vitin 2 flet për persekutime, martir dhe një peshkop të veshur me të bardha. Por për dekada të tëra, teologët dhe kardinalet kanë theksuar publikisht se ajo që u publikua nuk përben tekstin e plot së një pjesë mbeti e fehur. Ati Gabriele Amort, eksorcisti i njohur i Romës i cili mbajti një marrëdhënie të nëngushtume Padre Pioën, regjistroi në shkrimet e tij një deklaratë të këtij të fundit që kalkuluar midis studiuesve që atëherë. Në të Padre Pio pohoi se ajo që virgjëresha zbuloi në Fatim rreth kohëve të fundit do të gjente përmbusjen e saj në SPANJÖ. Ai shtoi tre fjalë që studiuesit kanë vazhduar t'i analizojnë. SPANJÖ është qelësi. Qelësi i çfarë saktesisht? Përgjigja e ofruar nga ata që i kanë kushtuar vite shkirtimit të këtyre burrimeve është se SPANJÖ do të ishte vendi i njarjes së parë të verifikueshme dhe masiv menditirore të epokës moderne. Jo një shfaqje lokale e njohur vetëm për besimtarët e një rajoni të caktuar. Jo një mrekulli që mund të shpërfillej si një anekdotë e thjeshtë. Diçka e dukshme për të gjithë, e njekoshme, që du të detyronte çdo qenie njerëzore të mbante një qendrim, duke mos lajnë fend për indiferencë. Padre Pio e përshkroi këtë moment me një saktësi që bashkëkohësit e tij nuk dinin gjithmonë ta përpunonin. Në akt i drejtë për drejtë i Zoti i pandërmjetësuar nga institucionet dhe i panterpretueshëm përmes ideologjive. Pse SPANJÖ? Sipas dëshmisë së pellegrinëve spanjollë që e vizituan në Sandobleve Giovanni Rotondo në fitet sëmbilan anam, përgjigja e Padre Pios për këtë pjeqe ishte ake drejtë për drejtë sa i la atë pa fjalë. Ai u tha atyre se fendi i tyre ishte shenjtëruar për virgjëreshen, marri përpara se bota të dinte për ekzistencën e një kontinenti për te okeanit. Së gjaku i martirëve që u gjitën token, e tyre nuk u derdh kot. Se Spanja i kishte një borxh dashurie kielit, dhe se kieli do të vinte të merde atë, jo me zemrim, por me zjarr pastrues. Këgjo fraze përmbledh të gjithë vizionin e tij. Ai nuk foli për ndeshkim, por për pastrim, jo për shkaterim, por për transformim. Udhëzimet që la Padre Pio për të lundruar në këto kohë nuk ishin as abstrakte he as të pakarta. Ato ishin konkret, specifike he të përsëritura me një këmbengëllgje që bashkëkohësit e tij e përshkruanin si urgjente. Gjëja e parë që ai kërkoi ishte lugja e Rosaris, të cilën e kuante arma me e fuqishme e disponueshme, zinxhiri që lidh gjallën, mbrojtja që mbron familjet. Lugja e saj dodi, jo si një recitim mekanik, por me një zemër aktiv, ishte për të ndryshimi midis një shpirti të përgatitur dhe një shpirti që do të flinte kur kishte më shumë nevojë të ishte zgjuar. Nëse keni arritur deri këtu, quo ndodhë sepse diçka në të gjithë këtë gjehon për te kuriozitetit të thjesht intelektual. Si kjo tani, na gjeni me dike që ka nevojë të dëgjoje dhe mos u largoni sepse ajo që vihon është historia e patreguar rreth këtyre përfisiv. Edita ishte rrëfimi i shpeshtë, të cilin ai e praktikonte nga ana tjetër e rrëfajësës deri në 16 orë në ditë. Per Padre Pion,
Ky sakrament nuk ishte një formalitet shpirtëror, por një akt pastrimi rrënjësor i shpirtit, që lajonte ky hiri hynor të rriej lirshëm. Ai përdori një imazh që të penduarit e tij nuk e haronin lehtë, një shpirt në mëkat të vdekshëm, është si një shtepi me të gjitha dritaret e saj të mbijuara me derasa. Kur të vije drita e paralajme rëmit, ai do të thoshte, ai shpirt nuk do të jetë në gjendje të duro, atë dhe dimbja do të jetë e padureshme. Por një shpirt në një gjendje hiri do të shohë të njëjtën dritë si përkafimin më të butë që ka marrë ndonjëherë. E treta ishte Eukaristia, e marrë në një gjendje hiri dhe më përkushtim të sinqertë të paktën një herë në javë. Jo si një zakon i trashëguar, por si një akt i fetit i shem dhe vullnetar i bashkimit më të shenjtën. Padre Pio PARASHIKOI atë si ushqimin kënderton në shpirt në fork të brendshme, ka asnjë shëmbë shoqëror, asnjë terme e ndërgjegje, dhe asnjë errësirë e gjashtme nuk mund të shkatërrosh kurrë. Kjo forse nuk ndërtohet ditën kimberën stuhia. Ajo ndërtohet në ditë e kita, tulle pas tulle, bashkim pas bashkimi. Dhe pika e katërt, ndoshta me hapura që vjen nga një mistik, ishte bamirësia konkret. Jo bamirësia e gjesteve apo donacioneve të mëdha që shfaqen në gazeta. Bamirësia e ndihmës së fëmijët ndaj fëmijët, e bukës së ndarë pa u fotografuar, e një fjalë të thënë në momentin e duhur dikujt që është vetëm. Kur gjithçka shembet, shkroi ai të vetmit që do të mbeten në këmbë janë ata që e kanë ndërtuar jetën e tyre mbi dashurinë për të afërmën e tyre. Jo mbi paratë, jo mbi famën, jo mbi pushtetin, mi dashurinë. Për Spanjën, këto udhëzime rezonojnë me një forcë të veçantë që biron ha geografia e saj shpirtëror. Vendi është i mbushur me faltore të Marishe, nga Covadonga në veri deri të Zonja Hone e Guadalupe në Extremadura, nga Bazilika e Zonja Son të Shtiles në Zaragoza deri të Montserrat në Katalonje. 20 shekuj besimi të grumbulluar në hër, në art, në tradit, në infrastruktur shpirtëror e ndërtuar gur pas guri nga breza që luteshin me zel. Padre Pio nuk e shihte këtë trashëgimi si një relik arkeologjike, por si një burim të gall, një mjet në dispozicion të kuçdo, që është mjaftueshëm i mençur për ta përdorur atë kur ishte më e nevojshme. Pastrimi që ai përshkroi për Spanjë nuk ishte, në vizionin e tij, fundi i diçkaje, por pragu i diçkaje më të madhe. Dhe këtu profesit e Padre Pios marrin gjëktesh që shumica nuk e din, sepse fragmente më shketësuese të zbulesav të tij janë gjithashtu më shpresdëneset. Agjëka ai parashikoi për Spanjën pas asaj spruv nuk ishte një peizazh rënogjash, por diçka rëngjësisht e ndryshme. Një rëllënçe në një shkallë që i la pa fjala ata që i dehuan ta përshkruanin. Në një bisedë me një prift spanjoll që e vizitoi në vitet 1960, Padre Pio i tha se pas pastrimit, Spanja do të përjetonte një schim shpirtëror të një madhësi të tillë sa i gjithë bota do të shikonte në hadishulli iberik për udhëzim. Ai përdori një imazh të gjallë. Nga Spanja do të bëronte një flakë që do të ndrysonte të gjithë Evropën. Kur kontinenti të zitet në një konfuzion të plot, kur kombet veriore të kenë humbur et hekuiteshën e Zotit, Spanja do të ngrihet si një farë. Ai nuk po fliste per hegemoni politike apo prosperite ekonomik. Ai po fliste per diçka që e konsideronte pafundësisht më reale se secila prej këtyre kategorive. Ai përshkroi bashkësi besimtarësh që do të linin në qytetet dhe qytetat spanjolle të ndërtuara me bi tre shtylla që ai konsideronte thelbësore, luçja, bamirësia dhe jeta në bashkim. Bashkësi ky besimi nuk do të ishte një shtje private ose të ishte një mendim tjetër, por vetë struktura e jetës së përditshme. Ky familjet do të luteshin përsëri së bashku pa ngjyrë të çuditshme. Ky fëmijët do të ndihmonin njëri tjetrin pa pritur asgjë në këmbim. Ky Eukaristia do të ishte kendra rreth së cilës do të rrotulloheshin të gjitha aspektet e tjera të jetës. Ai foli gjithashtu për një fenomen, nëse do të ndodhte, do të habiste et hefetakishin, një ringjallje masiv e tyrgjëv priftëror hefetare midis të ringjve spanjolle. Të ringjka pasi e përjetuan pastrimin nga afër, do të ndjenin një thirrje të brendshme ka të fuqishme, sa do të linin gjithçka për të ngjitur Krishtin. Dhe këta të rinja, sipas vizionit të tij, nuk do të qëndronin në Spanjë. Ata do të bëheshin misionarët e rinj të një Evropë të kristianizuar, duke e quar flakën e besimit në Francë, Gjermani, Angli, Hollanda, në kombe që deri atëherë do ta kishin haruar et he emrin e Zotit.
Spanja do të jetë Galilea e re, ta Padre Pio, me një frazë që teologet ende nuk e kanë analizuar plotësisht. Referenca është njëkohësisht e saktë dhe ndryshuese. Ashtu si nga Galilea, një rahon I përshmuar dhe I konsideruar marginal në kohën e Krishtit, lindi drita që transformoi të gjithë botën. Nga Spanja, në kom që bota moderne e ka hedhur poshtë si periferik të parëndësishëm, do të lindë shkëndigja e religjës më të madhe shpirtëror në historinë e kohëve të fundit. Heshtja nuk vjen gjithmonë nga fendi ku tregon harta e pushtetit. Por Padre Pio ishte absolutisht I qartë në një pikë që shumë preferojnë të mos e dëgjojnë. Kjo shpresë nuk është automatike. Nuk garantohet nga ndonjë dekret qiellor I pavarur nga vendimet njerëzore. Religja do të vinte vetëm nëse Spanja do të kalonte në përsprovë më periullesi dependem. Nëse kombi do të përgjigje zjarret të pastrimit duke kapur pa Zotit në vend që të ikte në frikë, dëshpërim ose shpërkendrim. Nëse çdo person në shtëpinë e tij, në zemrën e tij, në heshtjen e ndërgjejes së tij, do të zgjidë dritën melbi errësirën kur të jepaj mundësia. Zgjedhja është e juaja. Ita ai pellegrinjeve spanjolla që e vizitonin. So ti do të jape mundësinë. Ajo që beni me të do të përsaktoj jo vetëm të ardhmen e Spanjës, por atë të gjithë Evropës. Mos e harroni këtë. Këtë fjalë nuk u than për të dhenat historike, apo per konsum fetar. Ato u than me urgjencën, e dikujt që e di se koha midis diagnozës dhe trajtimit është e kufizuar. Dhe kjo finitur behet gjithnjë e më prekshme kur vezhojmë shëngjat që Padre Pio I përshkroi si pararendës të mëngjehershëm. Date shira që plakosur gedishullin Iberik, fitet e fundit është më e rënda e registruar ndonjëherë. Zjarret e egra të sezoneve të fundit kanë shkatëruar qindra mijëra hektare, duke shkatëruar ekosistemet që u deshin shekuj për të formuar. Aktiviteti sismik përgjatë Bregdetit mesdhetar spanjoll është eritor e ndjeshëm, me një mori tërmetesh të regjistruara në Granada. Almeria e Murcia që sismologët I klasifikojnë si atipike pagetur një shpjegim plotësisht të kënaqshëm. Ndërkohë, statistikat fetar në Spanjë parakezin një tablo që do ta kishte habituars do veshg në shekullin e kaluar. Pjesëmarrja ose diele ka rënë në peshën budget përkin në mache e fundi. Numri prifdërinjve të shuguruar që do vit po arrin nivlet më të uleta historike. Identiteti katolik që për njëzit shikuj përcaktoi kulturën, artin, arkitekturën e jetën shoqëror të kombit po venitet në një brez që kryesisht nuk I një as paramet themelor të besimit që praktikonin gjëshrit atyre. Padre Pio nuk do t'i kishte para këto shifra si shkak për dëshpërim. Ai do t'i kishte njohur ato si konfirmim se ora profetike po eken. Dimizhen gjezet a gjasht nuk është një vit I larget në horizontin e turbull të së ardhme. Është viti pa viti qeter. Është e nesërmja që tashme ka një emër. Dhe pjeqa që behet e pashmangshme nuk është nëse këto zbulesa do të ndodhin, por në çfarë gjendje do të jetë shpirti I ate që I dëgjon ato kur të vijë ai moment. Sepse nëse Padre Pio kishte të drejtë, pasqyra mbi natyrore që do t'i mbahet çdo personi nuk do të jetë as e negociueshme dhe as e shtire. Ajo do të tregoja, pa filtra ose maskime, të vërtetën e asaj që është gjetuar, asaj që është zgjedhur, dhe asaj që është lënë pa u bërë. Dritarja e mëshirës, siç e quante ai, mbetet e hapur. Por nuk do të jetë e hapur për gjithmonë. Çdo ditë që kalon pa lutje, pa një akt konkret dashuri për dikë të afërtme, pa një moment dërshmëri të brendshme, është një ditë që nuk mund të rikuperohet në përgatitje për atë që do të faj. Nuk ka të bëjë me ndërtimin e bunkerëve apo grumbullimin e ushqimit. Ka të bëjë me diçka pafundësishtme të rëndësishme dhe megjithatë pafundësishtme të arritshme, qendjen e vërtetë të shpirtit para Zotit. Mos kini frikë, do të thoshte Padre Pio atyre që vinin tek ai të shketësuar për të ardhmen. Zoti nuk I braktis të vete, por të vete duhet të njohin atë si atë. Dhe kjo njohje nuk ndodhe në ceremoni madhështore apo në momente euforie kolektive, ndodhe në heshtje. Në neshmërinë e të parët të vetes pa justifikime. Në aktin e vogël dhe konkret të zgjedhje së mirë kur askush nuk po shikon. Kjo është ajo që Padre Pio e konsideron të përgatitje të vërtetë, jo frikën nga e ardhmja, por pastrimin e së tashmes.
Ka diçka në mënyrën se si Padre Pio foli për kohën që është rëngjesisht e ndryshme nga mënyra se si njerëzit zakonisht lidhen me të ardhmen. Ne priremi ta shohim atë si një dhomë pritjeje, një territor të pasigurt që duhet përshkuar para se të arrijmë në një destinacion. Ai e shihte atë si një realitet tashmë ekzistues që gjashtë nuk është përgjithësuar ende nga pozicioni ai në kohë. Vizionetet e nuk ishin parashikime spekulativ, por kushtime të diçkaje që tashmë po ndodhte në një dimension që arsyeja njerëzore nuk mund ta aksesoje pa ndihmën mbi natyrore. Ky ndryshim është selësi për të kuptuar pse fjalët e tij kanë një peshë ndryshme nga aho e horoskopeve ose futuristeve. Specifikimi I referencave të tij për SPANJën nuk mund të shpjegohet vetëm nga per kushtimi marrjan I fendit apo historia e misionarëve të tij. Padre Pio kishte një hartë shpirtërore të Evropës që bente dalëmën midis kombëve me misione aktive dehe, kombëve që kishin përfunduar ciklin e tyre historik. Spanja shfaqej në atë hartë si një komb, misioni historik I të cilët nuk kishte përfunduar, por përkundrazi ishte ndërprer, si një simfoni që ndaloi në mes të lëvishjes së saj më të rëndësishme. Pastrimi që ai përshkroi nuk ishte fundi I asaj simfonie, por akordimi I instrumenteve përpara se ajo të mund të përfundonte. Ndërdeshmit më pak të njohura të atyre që e frekuentuan Padre Pion është ajo e një familjeje katalanase që e vizitoi atë në vitin 2019. Sipas rrëfimit të tyre, Padre Pio I pieti atë përgjengjen e besimit në Katalonje he më pas heshti për një kohë të gjatë përpara se tu tregonte diçka, këmbeti me ta për pjesën tjetër të jetës së tyre. Në tokën tuaj ka një farë që ka pritur ai për breza. Kur të bjerë ai ugje, rritja do të jet aq shpejt sa atë kopshtaret do të mbeten pa fjalë. Ki imazh organik, shumë larg gjuhës apokaliptike me të cilën përshkruhen zakonisht profeqit, zbulon diçka të rëndësishme rreth mënyrës se si Padre Pio e konceptoi atë që do të vinte. Gjo si shkaterëm, por si mbirgje. Ligja midis fuagjes të frikshmërisë shpirtërore ishte për të një ligja I fasdueshëm së graviteti. Ai e kishte përgjithësuar atë në trupin e tij gjatë 50 fiteve plagë të hapura. Çdo rrëfim që zgjati më orë të tëra, çdo natvuajtësh fizik, çdo poshtërimi imponuar nga skeptikët brenda kishës, nuk ishin aksidant në jetën e tij, por lenda I parë I diçkaje që te kalonte veten I tij individuale. SPANJA, si pa tij, andikte të njëjtin logjik në shkallë kombëtar. Vuajtja kolektive që ai shihte të afërhe nuk ishte një kellim në vetvete, por procesi me të cilin një farë e fortë të nguasken e saj për të rritur. Është zbuluese që Padre Pio nuk e përshkroi kur gjyqin e Spanjës, si një ngjarje që do të vinte nga jashtë. Ai nuk foli për pushtime apo katastrofa të importuara. Ajo që ai përshkroi ishte një proces I brendshëm, një krize që do të vinte nga brenda, nga vendimet e akumuluara gjatë brezave, nga braktisë graduale hëphotuaje e padukshme e azaj, që ajo konsiderant thimlet e fërteta të bashkëgjetësës. Një kom nuk shembet pa pritur. Ai zbrazet nga kendra, nga dala, ndërsa pamja e gjashme fazdon të duket në gjaft e fort, dërisa një ditë toka të lërë fendin sepse nuk kam bëtur asgjë e vërtet e poshtë saj. Dimensioni kohor I viti 2026 merr një rëndësi edheme të madhe kur shirtohet nga perspektiva e cikleve historike të njohura nga katolicizmi. Njëgind vjet pas shfaqjev të Fatims të vitit 1917, bota nuk e ka përmbushur shenjtërimin që u kërkua. Gashtëgjet e peshe vjet pas garabandalit, vizionarët po plaken hëdritargja kohor që ata vet e përshkruan si përkon me jetën e tyre po ngushtohet objektivisht. Padre Pio I lidi të dy profeqe me një dimension të tretë, atë mëshirës hynore e cila ofron mundësi, por jo pafundësisht, vjen një kohë kur dera mbyllet. Jo nga mizoria, por sepse çdo der ka mentesha, te menteshat ka një kufi. Ajo që e bën dëshmin e Padre Pios veçanërisht të vështirë për të injoruar nga ata që e studiojnë seriozisht është këndryshmëria e brendshme e vizionit të tij gjatë dekadave. Ai nuk ishte një profet që pati një zbuleshje spektakolare dhe pastaj heshte. Ai ishte dikush që jetoi zitur në atë vizion vazhdimisht, duke integruar atë në çdo bizede, çdo letër, çdo rrëfim dhe duke lënë pas një serë deshmish ak koherente sa studiosit, që I krahasojnë ato hjejnë hitmone të njëjtë hart,
të njëjtat koordinata, të njëjtën diagnoze dhe të njëjtën shpresë. SPANJÖ, prova, pastrimaj, rilinqa, flaka që do të ndrisonte Evropën. Nëse këto fjalla kanë nxitur diçka brenda jush, nëse mendoni se nuk ka kënë rastësi keni mbërritur këtu, veproni tani, regjistrohuni, ndani këtë me dikë ka nevojë ta dëgjojë dhe lini mendimet tuaja në komente. Rastësi apo konfirmim? Perspektiva juaj ka rëndësi. Dhe klikoni mbi përmbajgjen tjetër që shfaqet në ekran sepse harta e asaj që do të figje ka më shumë shtresa se sa kemi në gjendje të tregojmë këtu. Siç tha Padre Pio, luteni, shpresoni dhe mos u shketësoni. Shketësimi është i kot. Zoti është i mëshirshëm, hedo ta dëgjoja lugjen tuaj.